another episode here on Journey to Zion, where you get to be inspired, educated, motivated, and all those nice names. So if you're watching there, subscribe, hata like, hata tuambie tunakaa vizuri, at least sema kitu before you even get into the content. My name is Maureen Gitau, and kama kawa, I'm not alone. Tuko na mgeni. Mwite mgeni. Okay. Tuko na mtu wa show ya leo. Tutapiga story, and I really hope by the end of the episode utaweza kuchukua hizo lessons hapa na pale. Yeah. Karibu sana. Asante. Kwa majina unaitwa nani? What do you do? Like unaweza taka tujue nini about you? You can tell my audience or our audience. Kwa majina naitwa Sharon ama Evelyn Atieno Nyanga. Yes, kuna jina mbili, Sharon ama Evelyn za English. Mbona ulipatiwa majina mbili? Like kwanza zote ni za English. It's because your time nilikuwa nafanya class 8. They decided like kila student anafaa kuwa na birth certificate. Okay. So my mom akadecide like anaenda kunichukulia, but during that process she ended up kuweka jina Evelyn. That's the name I was baptized with. So instead ya kuandika Sharon, aliandika Evelyn Atieno Nyanga. So mimi nikasurprise with a new name. Sikuwa najua. Ngoja. Like before ulikuwa unaitwa Sharon Atieno. Sharon Atieno without the Yes. And then birth certificate unakuwa surprise. Wait, all along nimekuwa na majina mbili ama like originally nafaa kuitwa Evelyn. Like okay, ama for me nikigrow nilikuwa najua naitwa Sharon Atieno. So I had 2 names only. But sasa when government actually nilitoa hiyo stuff ya every student anafaa kufanya exam na at least a register na birth certificate. So it happened I didn't have one, and that's why my mom decided to change. Okay, I don't know why she changed, but well, mimi nilikuwa too surprised, nikamwambia well, that's your name from today, so you have to adapt to it. So ile ikaikuwa tu kwa papers, ni pia unajua kuna ile yes kwa papers inasema I'm called this and this, but kwa mtaa tunaweza endelea tu na jina ile nilikuwa nimezoea. Not really. What happened? I think your process ya kutengeneza birth certificate, I think from kitambo alikuwa anataka kuchange jina to my baptized name. Sisi ndo wale tulibatizwa tukiwa wadogo. Mlikuwa unapatiwa new names. Nilikuwa na opportunity ya kupatiwa a new name. Exactly. So and that's the time Ali change. Nikakuja tu nikaambiwa from today your name is Evelyn Atieno Nyanga. So for me, I knew I have Sharon, but sasa adapt to Evelyn, it was really tough. Yeah, it was tough. Mtu anaweza kuita Evelyn, utadhani maybe atadhani unamwassume. Kumbe you're trying to figure out who is Evelyn, kumbe ni wewe. Nika zile siku ulikuwa unaenda funky. Okay, sijui mbona ilikuwa ujinga gani? Mbona hatukuwa tunapenda kupatiana like our real names. So naambia mtu, naitwa, I think kuna jina fulani nilikuwa naitana, napenda sana kusema naitwa Diana. So mtu anakuita like ushasahau. Diana. Hadi like kwa hapo anashangaa, Diana ni nani? Kumbe ni wewe. So I can imagine like you process yote and adapting to that name. So Sharon, yes. Ulizaliwa wapi? Uligrowia wapi? How was your childhood? Hizo zote. Mimi nilijipata nimezaliwa Kisumu. Okay. But sasa mimi waambiwa nilizaliwa Mombasa. My mom waka travel back to Kisii. So my dad happens to be a Kisii man. Okay. So I remember nikiwa mdogo, actually I think around 3 years, 4 years, tulikuwa tunaishi na my mom huko Kisii. But my dad alikuwa so violent that my mom alikuwa na provide everything in that house. So it happened my dad akirudi alikuwa anachapa mom sana.
And remember, I was so little, but I can still remember. And my mom, ilifika point, aka decide she needs to get out for our sake, because I have an elder brother and some in the last born. So you're only 2? Yes. Okay. And my mom aka decide like it's time for her atoke hapo twende Ocha kwao sasa hapo Alego. There's a place called Alego huko Siaya. Okay. Yeah. So we waited for my dad akaenda job, and then sasa around it was very early in the morning, tukatoka na my mom tukaenda. The sister pia alikuwa at least ametupe visit, so she was able to help my mom carry some things. So my mom akatupeleka sasa Ocha kwao, and that's where she left us. We stayed like for, let's say 3 weeks. Then my mom decided it's time for her and akuje Nakuru arudi shule, because her elder sister alikuwa anataka kumpeleka shule. Shule sasa ni college? Alikuwa anafaa kwenda high school amalize form 4. Wow. Yeah. Okay. So she left me and my elder brother kwa our grandma, and my grandma was something. Yani alikuwa na kelele, alikuwa naamka in the morning anaenda chini ya mti and she will talk like, ukiamka atakuanzia, the moment amekuona atakuanzia venye how stupid you are, you are here. Yani ulikuwa unatusiwa tu. I don't know, but it was her thing. Yani tu alikuwa anaongea words and yet you've done nothing wrong to her. Kidogo nkurudishe nyuma. Like hii point umeseparatiwa na your dad. Ulikuwa unajua your dad. Yeah. How did you feel about that, the separation? Actually, I loved my dad sana. So hiyo time tuliseparate, he used to come like ile sasa he wanted to talk out everything with my grandma na mom na those village elders, but my grandma alikuwa sha make decision that my mom is not going back and we are remaining, and my dad is not taking us with him. So I used to cry because na feel I need to go with him, but sasa unaona there's nothing I can do. So alikuja like thrice and then he stopped coming. So from there, that's when my mom aka decide that it's good for her to go back to school, but sasa atuache na my grandma. Wow. So I can imagine alikuwa very young. Yes, she was like young, very young. Before hata amalize form 4 and bado kuna elder brother, so I can imagine like, yeah, she was so very young. Yeah. So sasa unasema like life with your show haikuwa mzuri sana. Yeah, it wasn't good. Juu alikuwa mtu wa kelele, and then sasa unapata your self esteem inaenda chini. Juu nile like atakuuliza swali and akupei time ya kuanswer, anakuuliza so many questions and then ana end up amekutusi. But remember, you're still young, you don't even know anything, but you're trying to grow up at that young age. So I had to endure all that, because after my mom went, I had no one to talk to. So yeah. Mlikaa na yeye for how long? Tulikaa na yeye actually I think for almost 2 years hapo. 2 years, yeah. And then she passed. Oh, so that time yenye alikuwa amepass, unajua Luos wanakuanga na certain nitwaje tradition. Kama gani? So tulikuwa tuna like my uncle sasa, the youngest kwa my mom. My mom alikuwa na 4 sisters. So 4 sisters, 1 boy, 1 man. So my uncle ndiye alikuwa anaishi kwa hiyo boma, and so nilikuwa nashinda kwa the family huko chini. Like sasa kama wanaishi hii side and then huko juu kwa my grandma. So that night yenye alipass, mimi unajua nimeenda kwa hawa as usual, napata like it's something ilikuwa like okay, kama alikuwa sha pass and then wameka sanduku yake hapo,
So mimi naingia tu kwao na shindo kwani grandma amelala je leo hakuna kelele. So nikatoka nikarudi kwa my sasa auntie kumuuliza kwa nini grandma amki. And then yani aita around saa moja hapo, then nikaanza kusikia watu wanalia, watu wanakuja hapo. Sasa ndio kanihit kumbe grandma amepass. So unajua mimi hapo I can't cry because I'm not understanding anything, I'm just looking. But sasa ukiona, so my mom was amongst those people when walikuja with the sisters, with other people. So nilikuwa tu naangalia wakilia and it can traumatize because you never seen your mom cry that much. Same to the sisters and my uncles sasa. And after everything we buried my grandma, and after a few weeks my mom went back. So I had to remain with my uncle and my auntie sasa. So my mom decided to take my brother with him and shule because he was supposed to go to school na kwa ameanza kwenda shule. At this time your mama shamaliza shule? Not really. Okay. Juu I think school fees ilikuwa inamsumbua. Juu alikuwa anaenda nasikia anarudi kwa nyumba nakaa. So school fees ilikuwa issue. So hiyo time because nakumbuka time alimaliza nilijua, but sasa hiyo time nilikuwa nishaenda Nakuru. So brother kwa ameenda, umebaki peke yako? So nimebaki peke yangu Ocha. And yeah, life continued. Lazima sasa mimi I sijui ati kuna different way of life. Najua tu the tough life. Like unajua tu ni you have to be responsible no matter your age, and remember you have no one to defend you there, so whatever they tell you have to do it. Nini kuna ulikuwa unaambiwa now that you're talking about tough life, and saizi bado I'm assuming bado you're still young? Yeah. Okay, kama at that age tuseme nilikuwa around 4 years, and unatumwa uende ulete maji kwa mto, na mto is very far. My friend, you have to go because utaambiwa hakuna food. Like if you don't bring your maji utakula nini? Tutapika food na nini? So you have to go. Ukirudi tena utatoka uende utafute kuni za kupika hiyo food. Yeah. And then I used to wash au watoto wengine. So my aunt alikuanga anatoka, and then nabaki na hawa watoto wake. I wash them, we dress up. Yeah, yani that's what I knew. Kukua responsible at that age. So ni kama like umeachwa, but sasa ile mikono umeachwa ile makelele ulikuwa unapitia. Yeah. Because hapa hivi this work kama child labor. Exactly. At that age kunyambia unaenda mto, like you're doing all that, it's a lot. It's a lot actually, but remember at that time sikuwa najua like kuna other side of laughter, kuna other side yenye ati kids hawafai kufanya kitu fulani. So najua mimi ni kugrow na grow, na so what I get is what I adapt to. Because actually at that moment you have your time sasa, whatever an elder tells you, you have to do it, na hawezi sema ati I can't. So mimi niligrow na kuambiwa ufanye, singe reason on my own. Juu niki reason on my own obviously ni beatings. Sasa maybe what I would do ilikuwa against their norm in that house. How bad were the beatings? Ama zilikuwa too normal? Ilikuwa like, actually my aunt hakuwa ananichapa, but they used to talk like ile throwing words at you yenye sasa inakumaliza mentally. And sasa unakuwa too broken, but una try like unaweza kumbuka some of the words zenye maybe alikuwa actually the word stupid used to be a lot. Juu walikuwa nasema walikuwa nasema na Kiluo, but walikuwa nasema you're very stupid, nakwambia ufanye kazi na utaki kufanya nini, unataka kuwa lazy. Naona lazima walikuwa naisema na Kiluo, but sasa walikuwa naisema in a way that inakufanya you feel like hauwezi fanya anything, like wewe ni mjinga and hauna nguvu. Naona instead uamke around hapo maybe 6
uchangamke, kuna kwenda shamba, kuna kulima, kuna kupanda, unaona. So lazima ujikaze or else utapokea those words. Okay, so after hapo my mom aka decide tu anipeleke kwa the cousin, alikuwa anaishi Kisumu. After amefikiwa na what was going on there? Yeah, I think after that. Juu sasa hata siku anajua nani alikuwa anampelekea words, and then hiyo time communication ilikuwa a little bit difficult. So sijui alikuwa anapataje nini story. So kunipeleka kwa the cousin ikakuwa worse. Juu sasa the cousin akona niko na muita mom juu mi sikuwa najua kuitana mom. Nilikuwa naita my mom auntie, because that's what alitufunza. Your mom? Yeah, because uje alituzaa akiwa mdogo. Like alikuwa na feel so alikuwa na like hayuko ready kuitwa mom. So my brother tukigrow tulikuwa tunajua my mom ni our mother, but tulikuwa tunamuita auntie. Yeah, and then my real dad tulikuwa tunamuita uncle. Was it that pia alikuwa young? Actually they were young. Like okay. Yeah, they were young. Okay. Yeah. So after nimepelekwa kwa my cousin alikuwa na my mom's cousin, so mimi nilikuwa namuita mom. Alikuwa na watoto wakubwa. Kuna mwenye sitawataja jina. Yeah. So those two wali traumatize. I think nilikuwa around 5 years, but sasa nilikuwa nafanya everything in that house. Now walikuwa around old age? Yeah, walikuwa around. And then so najua huyo elder alikuwa around class 8, the other one alikuwa class 6. So napata sijaenda shule bado. So wakienda shule mimi nabaki. So I have to clean the compound, nitafute maji, nitafute kuni, nitafute mboga. Ujue saa hizo bado sijajua kupika. So my mom sasa alikuwa anafanya kazi Nairobi. And then akirudi alikuwa analeta presents nini. But so napata I was never counted kwa hizo presents. So atapatia the children and then niko hapo naangalia. So it happened that my mom akienda, my cousins walikuwa wananichapa, ama sometimes wananiacha usiku wanaenda disco matanga. So nabaki peke yangu, and then huko tulikuwa tunaishi karibu na barabara, watu walikuwa wanapita, so ujui nani anaweza kuja kunokia mlango. Na ujue sasa sieti ile mlango at least huku Nairobi at least milango zimetengenezwa, ile kisukumo na mtu anaanguka nayo. So for me naweza sema tu ni God and protect your time. And then after a while I think my mom alisikia story. But remember mama sasa shosh, I think it's the mother to huyo mom, alikuwa anaishi tu hapo around. Anytime angesikia na chapwa alikuwa anakaa, and then alikuwa mshosho sana, alikuwa anatembea na ile kijiti. So alikuwa anakuja anateta and then naenda kulala kwake. My friend naenda kulala kwake, yes nimesaviwa, but sasa huko kwenye naenda kulala utakuliwa na kunguni. Utakuliwa na kunguni the whole night. Unaamka unamwangalia amelala peacefully. Unashindwa. Exactly. Okay, yes, umehepa beatings, but at the same time sasa tena umeenda kubaya. Sasa uchapwe huku ishe. Then kukuliwa the whole night. Yeah. So unapata asubuhi natembea tu innocently na katum tu ametoka biashara zake, utalala usiku na kaa umebeat. Nateremka uko saa kwa my mom. So ananiambia ulidhani utarudi? Naona. Say yeye ina provoke like kukuchapa zaidi. And not really, because they feared the lady. And then the lady alikuwa na time too, my mom akikuja, my mom used to visit, and then anamwambia everything. So alikuwa anampush like, please next time when you come back take your daughter with you. So I can remember there's a time my cousins left me peke yangu in the house, and ilikuwa around saa 5 usiku. So my mom came, akanock mlango. So unajua umeshtuka, my friend, ulikuwa unashtuka, una sweat na kuna kitu unaweza fanya, and then hapo si place unaweza scream juu
neighbors hawako karibu, wako distance. So mi nikauliza ni nani, akasema ni yeye. Ati alikuwa ananiambia Sharon, fungua mlango. So nikafungua and I was so excited, like at least amekuja. So she was so mad, akaniuliza where are your cousins. Mi nikamwambia tu alitoka, because nilikuwa naambiwa you're not supposed to say where we are, because wakijua ulisema beatings. So hapo nikakuwa like si kwanga na nezo na kitu na siwezi sema. Like hizo beatings zinakufanya bado unaenda ukinyamaza, you can't express yourself. I can't express myself. So that night, that's the time my mom ali decide like it's time for me to go with her. No. So my cousins came back. My mom alikuwa mkali, hata tu niseme ukweli, though hata kama alini defend your time, but my mom was something. So she really talked. No. Then the next day we packed our belongings, and kuna some things maybe nilikuwa nimenunuliwa nao my cousins, so maybe wakukufurahisha usiseme vitu zingine. But do you know, the moment we left, si tulikuwa tumepack tu bag vizuri, kufika Nakuru, everything that we had packed haikukuwa zenye walinibaia. Hata I can't tell walizitoa what time. Yet tuliacha kama tumepack kila kitu, and then I think sijui, but I think walichukua usiku, sijui. Yeah, so I went to my mom's sister hapo Njoro, and that's the moment wali decide wanipeleke shule at 5 years. All this time yani 5 years, like mtoto anafaa kuwa ameingia at least umeenda nursery school, baby class. Baby class, yeah. But sasa mimi waka decide wanipeleke shule, but I don't, sijui hata kuandika jina. So my cousin mwingine alibidi aanze kunifunza kwanza ndo niende interview. But so nilikuwa najua there's something about school that nikienda shule nitalearn. So nika grasp sana kuandika jina, and within 2 days I was good at it. Ulikuwa sharp. Ilibidi. Ni circumstances amesema tu ni inboard. So ndo wakanipeleka shule. Yeah. Hizo time tulikuwa tunaita middle class na top class. Sijui ulikuwa hizo. Hizo ni enzi gani? Hizo ni kama 2004. Like but 2000 nilikuwa nimezaliwa. So nimeshanga, but I think bado kuna wanazirefer, because for me sisi tukua wadogo tulikuwa tunaziita KG1, KG2, KG3 hizo sides za Mombasa. And then Nairobi ni hizi PP. I think hizi PP1, PP2, yeah, PP3. So maybe Kisumu ilikuwa okay hizo sides. Ilikuwa at middle, kulikuwa na middle class, kulikuwa na baby class, middle na top class. Okay. So niligrasp a lot hapo shule, and then wakanirukisha kutoka middle class to class 1, because nilikuwa nimeanza kwenda hiyo middle class, but sasa nisha grasp. Nilikuwa nasumbua sana walimu juu nilikuwa nataka kujua everything inafanywa aje, kwa nini hao wako the other class. So naambiwa wako the other class kwa sababu wamegrasp haraka. So sikuwa napumzika, lazima ningegrasp haraka. Wale watu wanapenda masomo. I don't know, una full category gani? So at class 1 nilijua like my life ilikuwa ina depend shule. Like for me to have a better life, lazima ningesoma. Juu sasa I had no one mwenye angecare. Na for me to move to the next level, lazima ningetia bidii. My friend, I studied. Nilikuwa nasoma like till date nasemanga sikuwa nafaa kusoma hivyo juu I was young. Class 1. Class 1. Unafaa kila kitu. Class 1 hadi afai kwenda tuition. Siku hizi ndo naonanga Nairobi ati kuna tuition. Kuna tuition na class 1. I'm like, wait, unafaa kuwa unacheza. Yeah, so so class 1 already ni kama ushajua what you're supposed to do. Exactly. Asma ninge serious for life. Too serious for life. Okay. So and then
it happened, my mama alikuwa ameniambia like, ukiwa number 1 nitakubaia bike. My friend, bike, unajua umetoka Ocha, lazima ningesoma. So class 1 nikakuwa number 1. My friend, I waited for that bike. Mama, nitakuletea, wacha kwanza ni save nitakuletea. Bora tu kwa number 1 class 1, class 2, class 3. Extendiwa. So for me, I had to work hard because of that. Okay. I'm waiting for that bike. No. And then your time bike ilikuwa something like, yani mtoto angekuwa na bike alikuwa tu rich kid hizo times. Cool kid, rich kid. So okay, at class 3 my performance ilikuwa so good, and then uko napata my teachers they loved me. So ile love nilikuwa napata kwao, sikuwa nataka kuwa let down. So lazima ningetia bidii because I had to impress them, and also I had to impress my mom. At the same time, I knew my life depended on it. So at that young age nilikuwa najua for me to have a brighter future, lazima ningeanza from there. And then so at class 3 my mom decided that tuchukue sisi wote, my brother and I, twende tuishi naye hapa Nakuru. My friend, I was so excited because all those years sijaishi naye, and then akukuwa na ile motherly love, akukuwa na ile, atakuwa close juu yeye alikuwa a single lady, so alikuwa anaenda kutafuta do. So unapata nyinyi lazima tu mjipange, mdecide like mna plan your day venye itakuwa like, yeye atawapangia, atawaambia tu msifanye hii like, okay, yeye alikuwa anasema msifanye hii, wale wazazi wako wanasema okay, uende ucheze upige kelele kabisa majirani wasikie, unaona, alikuwa anatuambia hivyo. So na ile fear nyumeishi nayo ya kupigwa, so ulikuwa just a calm child. So tuli move in na mom, akatupeleka to a new school hapa Nakuru, and ilikuwa shule poa by the way. So na imagine umetoka shule nyingine unapelekwa shule yenye mnavaa tai, mnakaa tu sijui unafeel kama sasa umekuja this other side of the country, my friend. So mimi kuona tai na shati and then kuna nguo juu kwa like, alafu nikose kupass. So I had to work hard. So mimi nikaenda hiyo shuleni, kwa friend nilipata machopi. So nikasema lazima nitie bidii because the teacher mwenye tulimpata alikuwa aitwa Mrs. Masharia, nampenda hadi wa leo. Mrs. Masharia. Yeah, alikuwa anatuambia hii video ukisifu. I hope ataona. Alikuwa ananipenda sana. So alikuwa ni push nitie bidii kwa so reading. So yeah, nika-adapt tu kusoma, and sasa something happened. Hiyo time nilimove na my mom. I don't know what came between my brother and I. So hiyo relationship ilikatika at class 3. So siwezi kukwambia vizuri what happened, but nile ulikuwa unamongelesha and he doesn't feel like talking to you. Ama so unajua brother na sister uko sana, but not for that long. But my friends, sisi tuliko sana. Like hatukuwa tunaongea. Nilikuwa namuuliza if niko na kitu nimefanya wrong. Na ananiambia, "So acha kunisumbua." Naona, so unajua na feel like hanitaki, na mimi ni brother, ni sister yake, anafaa ni understand, unaona? So okay, I remember there is a time I don't know, but acha niseme ni aunt, but siwezi mrecall vizuri, alikuja kutu visit. So naona ile venye anakuja and then anapatia watoto 10 bob. So alinipe 10 bob na akapatia my brother 10 bob. So mimi niliweka 10 bob kwa mfuko. Niko sure niliweka kwa mfuko. It happened that hiyo 10 ilikuja ikapotea. But nilikuwa very sure my brother amechukua hiyo 10 bob. Okay. So nikamapproach, nikamwambia, nilikuwa nimeweka 10 kwa mfuko na hii trouser nimeweka hapa na nimeenda tu kuoga nikarudi, mbona sipati hiyo 10? Akaniambia yeye hajaona 10 bob yoyote. So nimelia juu nilikuwa nataka kununua vitu zangu, my friend. Unaona maswiti ilikuwa kubwa. So nika wait for my mama kuje. And then nikaambia my mom what happened.
do you know my mom aliturn like, bwana ulale 10 bob ndo unakuja kunishautia hapa nayo. So nikakuwa like, nilikuwa nataka tu asolve hiyo kesi vizuri, unaona, but sasa haku ni defend. Yeah, but bado nini, your brother bado like ile aniongeleshi sasa, aniongeleshi. So ilibidi nimeadapt. Like sasa singeenda kutoa shida zangu kwa my mom. Juu sasa nilikuwa na hiyo fear already, anaweza niongelesha vibaya. At the same time, singeweza kuongea na my brother. Juu nilikuwa na hiyo fear atanitusi ama ataniambia nimuondoke. So I had to adapt kwa hiyo environment. Niishi like ni mimi na sasa my mom's sister last born wao tulikuwa tunaishi na yeye, and at least alikuwa anatusaidia na some stuffs kwa hao. So napata yeye pia alikuwa a quiet person, alikuwa anafanya vitu zake perfectly and then anaenda kulala. So napata unabaki peke yako. And then remember my mom hakuwa anapenda twende tucheze nje na watoto wengine. Juu mtapiga kelele kwa ploti. So nilikuwa tu indoors. And then during hiyo period nikapata hii story na church. Kulikuwa na certain church ilikuwa inajiita Marita huko Nakuru, but you had to cross the road ndo uende. My friend, ilibidi nimejifunza kupita hiyo barabara because huko ndo ningepata watu wenye my age, alafu sasa walikuwa so friendly. So nilikuwa na hepa. Ndio na hepa. Nilikuwa na hepa home. Na nilikuwa na time ka fulani my mama ako karibu kurudi, so lazima nitoke church nirudi. So ukicheza bado uko conscious. Exactly. So ilikuwa inanisaidia. And then my mama akakataza story na kwenda. Kuna time alinipata akaniambia hataki kusikia nimeenda church. Akaniambia she's not against church, but sasa hiyo kuvuka barabara naona naweza gongwa. So nikadecide tu ikuwe ni shule. So everything kwangu ilikuwa primary. I learned everything in my primary school. Juu sasa hapo ndio my teachers waliniweka kwa prefect, wameniweka kwa head girl. Yani umekuwa mkubwa wa girl guides. Actually history na girl guides ilinisaidia sana. Juu walikuwa wananipatia mentorship books. So hizo books ndio nilikuwa naenda nasoma and then na apply kwa life yangu if I want to make a decision. Unajua inanishangaza. Unaona like from class 1 wewe bado unajua. Ni kama like usha realize it's like I'm alone in this. And badala like ile ni kama ulikuwa unatafuta two ways za za kujifeed, za kujisomesha wewe mwenyewe now that you don't have any source to rely on. Exactly. No. Primary ushaanza hadi unasema nini kitabu itanisaidia. Like sasa kuna mtu mwenye anakucancel. Canceling niko pale ni beatings na kutusiwa. Mbona ulifanya hii? Kwani huwezi fikiria? Sasa itabidi umeanza kutafuta njia za kufikiria ujifanyie. Ujisomeshe. Sasa mtu anafikiria aje? What? So being a girl guide ilinisaidia and ilinifanya at least nikakuwa bold until class 8. Tukakuja tukafanya exam and around class 7 something happened. Nilipata rejection from friends and then so your rejection. Oh, rejection. Okay. Juu umefungwa shule, no one wants to sit next to you, juu umefanya nini, so na imagine your trauma tena. So nikarudi chini, ile boldness iliisha. My friend nilianza kufail kutoka 400 marks nilikuwa sana chezea 200. What? Yeah. And then hiyo time ulikuwa unapata some of the teachers wako wana understand, walikuwa zile za ameanza dole. So unapata ilikuwa so hard on me because teachers huko wako hivi, at home your mom can't give you space because anasema umeanza kulala na wanaume huko, and you are like aita iko kwa mind yako because being that nilikuwa leader lazima ninge lead na example, but sasa hata kitu anakuambia ushikanishi. So nikamaliza class 8 and I failed. Nilipata around 285 and my mama ilibidi ameni change shule
amenipeleka another school ndio ni perform. So kunipeleka hiyo shule nilipata good teachers pia, and they worked with me, nikamaliza and nikapata at least 315 marks za kunipeleka high school. So kunipeleka high school, it was so tough. Juu sasa uje kuwa na mtu anakusaidia anything. And then sasa hapo ndio unaona sasa hii at least mtu amekuja amekukatia. Mimi nilikatiwa na a neighbor. This boy alikuwa form 2. Na mimi sasa unaona nimemaliza class 8. Yeah. So my mom the moment aliambiwa. And then mimi nilikuwa najua having a boyfriend ni kushikana mkono, kutembea na unamwambia sasa ukiwa na shida unamwambia. I had no idea. So yeah, I think alikuwa anaona my ignorance. So alikuwa na flow nayo because I was so tough. So my mama akadecide kunipeleka shule ya mbali huko Siaya, because hakuwa anataka anything to do with this boy. But sasa hapo pia mimi niliunderstand, but sikuwa nataka, hiyo time sikuwa na understand. So amenipeleka shule ya mbali and sikuwa narudi Nakuru, nilikuwa naenda Ocha kwa sister yake. So it happened before nianze kunipeleka Ocha, alinirudisha. Nilikuwa nafunga shule na the moment nilirudi alikuwa anaenda job. So juu hataki nitokange nje, alikuwa anaenda job, ananifungia kwa nyumba. Ndio tusipatane. So mimi nilikuwa naishi kwa nyumba. Alikuwa anabai kila kitu. Akienda job around 6 analock. Anarudi jioni saa 3 ndio anafungua mlango. Literally anakufungia na kufuli. Exactly. Like siwezi toka. So ilikuwa I think ni 1 month tulikuwa tumepewa. So nilikuwa nashinda kwa hao. A whole month? Yes. A whole month. So my friend nilikonda. I think that's when ulcers zilianza kudevelop due to stress. Huna mtu wa kuongelesha. Like ni wewe tu na ukuta na viti. Hauna mtu mwenye unaweza speak to, hata una simu ya kucommunicate. So hiyo time ya kunipeleka shule, hiyo time ya kufungua shule sasa akanirudisha. Make sure amenipeleka hadi stage, akaongelesha mtu wako karibu na mimi, make sure amefika shule. That's a stranger. Kwani alikuwa anaona ni kama nini utarudi? Exactly. Ama utaenda like ufike mahali uende tu shughuli zako. I think alikuwa anafanya hizo vitu juu alikuwa maybe insecure na venye alipata mtoto akiwa mdogo. So alikuwa anataka peni. So mimi nilikuwa naenda shule. So hiyo kufungiwa 1 month kwa nyumba ili change my mindset. Like nilikuwa tu na zuba. I think ilikuwa depression hiyo time. Juu nilikuwa nafanya vitu poa but sikuwa sawa. And I don't think hakuna mtu ange notice juu that's a new school umeenda. Ndio na try to make new friends. So it was tough. Sikujua nifanye nini but I joined sports. So kujoin sports and at least nilipata naweza shout, naweza piga kelele. So yeah. So kama ulikuwa na feel na kupatia outlet ya kutoa all that in you. Exactly. Exactly. So my performance shule ilikuwa mbaya sana. At form 1 at least nilipata a friend mwenye alikuwa ananiambia let's compete nini. So nikipata hiyo nasema ni sawa, nenda nasoma napata performance yangu iko fiti. Then ile like wakirealize like ni chopi, wanakuchukia, they reject you, unabaki peke yako. And ile sasa they use words zenye zinafanya ukwe lesser. So you can't come out. So nikakuwa kwa that cocoon like sina sound, sina voice. So mi nilikuwa sikuwa na account like nikienda form 2 nitaperform hivi. Mi nilikuwa nafikiria venye nitamaliza shule nitoke tu. Juu sasa rejection ilikuja kwa everyone in class. So nilikuwa nabaki peke yangu. And then to make matters funny, my friend nikiwa form 4, my friend alikuwa form 3. So napata they used to do a lot of things like mtu anaweza iba kitabu aende yake kwa loka yako ama kwa box yako, then isemekane tulipata kitabu kwa loka yake, huyu ni mwizi. So unaona hauna voice, huwezi jitetea. Though this is something ninge report, but at the same time niko na ile fear. Naona, and then I imagine sasa nikimreport si atafeel atachapwa.
sasa feel vibaya, sasa niwache tu kumreport. So mi ningeendure all that. So nikamaliza form 4, my performance was good. Nikatafuta shule hapa Nairobi college nikapata, but sasa hiyo time ndio my mom's health ilianza ku deteriorate. Alianza ku feel sickly, but haikuwa sana. So ujemi bado shule alinileta akareport, yani alikuwa anataka kwa sure niko shule naishi wapi, unaona, college. Yeah, alinipeleka hostel akalipia, yeye ali choose room nitakaa. Hey. Yeah, alikuwa so insecure. So yeye kurudi, so unajua nimebaki peke yangu. My friend, mi kuishi nilikuwa najua kubudget do, kubalance, juu unafaa kuplan. Mi sijui hiyo. So napata nilikuwa napewa around 4,000 in a week imeisha. Nimeenda kufanya shopping ya manguo, viatu. Nini pesa inafaa kukusukuma tuseme almost the whole sem. Exactly. But remember, hiyo time nilikuwa nimemaliza form 4, kukuja Nakuru nikapata sasa ile jina ule that man. Sinikwambia naitwa Evelyn Atieno Nyaga. Sasa Nyaga the man. Sasa that's the moment nilimmeet. Juu my mama alimove in so mi nilienda tu akanifanyia introduction that I'm now your dad. Hey, out of nowhere. Like, out of nowhere. Umemaliza form 4, umekuja umeambiwa sisi tunaishi pamoja, now this is your dad. So mi nimeenda bedroom, nimeanza kulia juu, ujaishi na mwanaume kwa nyumba. Ile time niliishi na my dad ilikuwa kitambo sana. So sasa hii nitaishi aje na amani, na nitaanza aje kumuita dad? So for me I cried. Sasa nilikuwa naambia God, kwa nini sasa ni mimi? Kwa nini mimi nisikuwe na babangu real? Unajua sasa hizo ni form 4. After form 4 yani. So I had to accept. Juu hauna voice. And then juu sasa nilikuwa nishakuwa like less, then sina voice, lazima ninge move na what is there. But the man alinipenda sana. And then he changed my mom. Juu ile kelele my mom alikuwa nayo ilianza kureduce. And then hakuwa anatumia words mbaya, because those words are the words zenye zilinifunga sana. Juu alikuwa anatumia words mbaya, I'm telling you. Alikuwa anatusi anything. So nilikuwa tunaenda church. Na sasa hiyo kwenda church kurudi hiyo like haikuwa like sai, like sikuwa aware of the importance of God, but nilikuwa najua God ako, but sikuwa na understand. So anything iki happen, like maybe she's not feeling well, ungepata anakuja kuniambia hebu niombe. Ukiomba kumbuka pia unifanye nini, uniombe. So for me I used to pray, but consciously siko stable, just naomba tu bora nimeomba, unaona. And then sasa venye nilienda college and all that, my mama akaanza kuwa msickly, ndo akampeleka hosi, the last test ikasemekana kona cancer ya spleen. So jo hiyo time ni nafaa kwenda attachment, natafuta attachment sipati, my mom ni sick, they need me home. So my dad akakuwa like, utakuwa unaenda na Nairobi 2 days unarudi, unajua provide fare. Je, amesema pesa yote imeenda hosi. Sasa na sasa hosi uko college au ulikuwa na work ama ulikuwa na side hustle? Sasa niko college, tunafaa kwenda attachment. So hii pesa unaitoa wapi? So mi hiyo time nilitafuta attachment, I'm telling you. Nilitafuta hosi almost zote in Nairobi. But sasa I thank God juu nilienda back to my lecturer nikamuexplainia, and then alinirefer Guru Nanak Hospital. Hapo ndo nilienda akanifa to someone, nikaenda nikapeleka my documents, and then alikuwa like, yeah, you can start anytime. Wow. So nikakuwa like, yes, I want to start, but I have to go home. My mom is sick. So how kusikia hivyo, there's a lady alikuwa anaitwa Ann, alikuwa procurement. That lady helped me.
alikuwa akijua nafaa kwenda, alikuwa anakuja ananipe thao. Wow. So hiyo thao ndo nilikuwa na budget kwenye nitaenda nirudi. Jusizi like adio hizo pesa za food and all that zimekatwa, like you're not getting that. Sina anything. And remember my mom akiwa hosi alikuwa ana try, imagine ananitumia hadi so unaona tu ana struggle. And then my dad sasa alikuwa cut off, like he can't help. So nilikuwa naenda attachment, nafanya maybe mpaka saa 6, natoka hiyo saa 6 naenda home. Naenda sana the first time nilienda nikapata mama alichanjiwa hosi, and then alikuwa in a very bad state because she needs blood. It's like damu ilikuwa inatolewa but hakuwa anaekewa. So nikaongelesha my uncle, nikamwambia you can't change my mom to a better hospital. So ndo akasema we are organizing. So mimi nikarudi, juu aliniambia you just go back, we are organizing on how atapelekwa in another hospital. So mimi nilikuwa najua after 2 days I have to come back. So nikirudi napata tu bado. So juu mimi sijazoea shout and all that, I had to come out. I had to shout. Ndio asikie my mom needs to be transferred. Ndio akampeleka another hospital, private one. Hapo ndio saa akaanza kushughulikiwa, anapewa food ya maana, anaongezewa damu. So unapata nimeambiwa nitafuta watu wa damu. My friend, sina friends. The whole time mkwangu tumefungiwa. Exactly, sina friends. The only people I know ni wenye sasa walikuwa primary. Sasa my previous primary yenye nilifail because wali create group. So I talked to a certain lady, nikamexplainia, aka post kwa group. So when ali post plus aliita some of our friends wakuja wa donate, and people used to come a lot. Hadi our doctors wakasema it's enough. So Jubilee ilikuwa ina pile because it was huge. Wakasema wacha transfer to a cancer center hospital. So kwenda huko ndio at least mimi nilikuwa na hope she was going to recover, because all my life sijai lose anyone. Naona. So okay, there's a day, hiyo Saturday nilipigiwa phone na my brother, akaniambia remember hii process yote venye mama amekuwa sick. That's when my brother started talking to me. So all those years down the line hatukuwa tuna communicate at all. So in case I needed anything, ningeandika ka note nimwachie hapo, angesoma. Kama atataka kunifanyia nifanyika, hataki pia angeacha na singefanya anything. So all my life nilikuwa alone. So unapata hiyo Saturday kurudi, nikiwa kwa njia nilikuwa na feel tu kitu tu inaniambia you know your mom is going to pass, but you don't have to worry. At the same time nasema hapana, my mom will live because she's a strong woman. And so nilikuwa like sasa akiniacha nitabaki na nani? Unaona? So kufika unaenda kwa bed unapata na kwa nini hayuko? And then unaambiwa di pass. After tushamzika, so life had to start. Like ningeanza kujireasonia mwenyewe, like so like nilikuwa nimedepend, like sasa yeye ndiye alikuwa na organize life yangu, what to do, what to eat, how to dress. But sasa, and then school fees and all that, my stepdad alisema hana enough money. So for me, I had to come back to Nairobi because tulikuwa tumefungua shule, and from kulipa rent to kumalizia school fees to food, mimi mwenyewe ndo ningefanya. Basi sasa sina means. Sasa ulikuwa unaweza, ulikuwa na manage aje? Nikiwa college nilimit a certain guy. Sasa tuseme ni boyfriend. Ule wa kwanza tulikosana. Ule like tulikosana, like seti ile tumeko like it's over, but ile tu ilikuwa tu silent treatment.
So in my college I met a man, and this guy made me suffer. Juu alikuwa anajua una depend on me, si ndio? So alikuwa unasikianga watu wanaitwa narcissist. So this guy alikuwa so nice, like even those people wenye nisoma nao walikuwa nasema relationship yenu ni poa sana, because for me mi sijui kuonyesha ati I'm suffering, because sijafunzwa hiyo. Mi najua kama huna, you're just the same person, kama uko nayo just be the same person. So mi nilikuwa tu the same person, so I wange notice if I'm suffering or not. So unapata alikuwa anani mistreat like, okay, nilikuwa nimelearn like, unaona kitu kama fornication, mimi nilikuwa najua ifai kufanyika, but I needed money, I needed someone to pay rent. So nasema we ni manzi yangu na nitakuoa. This man amecontroduce hadi kwa wazazi wake, unaona. But sasa unapata end up kupata around 7 infections, na unamwambia una feel kwenda hosi, anakuambia mimi sina do. And then so unapata ilikuwa time ya corona, siwezi travel home because we have a home at Nakuru. That time naishi na yeye. Hiyo ni time ya COVID. Okay. Sasa siwezi enda home. Sasa hakuna venye unaweza travel, lazima ningevumilia. So ilikuwa nafika saa 8 usiku naenda upstairs, nilie tu, and then I used to ask questions like, kwa nini nilizaliwa? Purpose yangu hapa ni gani? Unaona? But hiyo time sikuwa consciously aware of myself, but nilikuwa na those questions. So nilikuwa naambia God, so nitoke hapa. Kama we ni God, unasemanga uko real, na tunaambianga uko everywhere, kwa nini nina suffer hivi? Yet wewe hata those people around you hakuna mwenye ushai mistreat. All your life umekuwa tu nice. You just been a nice person. But sasa you una find when you suffer more. So the sister to huyo challenge ilikuwa na date. Sister mama yake sasa ndiye alinipeleka hosi, akaketa for everything, the medications. Na ulikaa nayo for how long before like unamwambia? Hiyo COVID ilikuwa around March. Nasema like the infection from the moment we realize like amekuinfect na hizo infections and all that, ulikaa a period of how long ndio uende hosi? Nikimwambia bado ilikuwa around 2 weeks. Nashinda tu nikimwambia nipeleke hosi. Anasema nitakupeleka, unaona. And yet ni mtu mwenye anaweza toa hata do when Dubai. It's not like hana exactly uwezo. So nilitreatiwa na huyo auntie yake sasa. And then I thank God hiyo time venye nilipona wakafungua. Hizo counties zilikuwa zimefungwa. So at least I could travel to Nakuru. So that's when nilienda Nakuru, and nikasema story yangu na the guy kwisha. But remember, nimetrainiwa kuvumilia shida. Unaona? So unapata nimerudi Nairobi bado namtafuta. Because hujui kuachilia. Una hold to that problem. So unapata after tumerudiana, but sasa atakumistreat venye anataka, and then mkosane, then unajipata tu umerudi tena kwake, wewe umeenda apologize. Sasa yeye alikuwanga anajua akinifanyia kitu nikasirike niende, anajua tu obviously. Like alikuwa anajua tu huyu obviously atarudi But sasa later on nikakuja tu nikasema it's enough, because sasa you have no parent, umeweza college, unafaa uende utafute job. Your dad at this time? My dad actually hiyo time aliniambia tu nijisort because yeye hana do. And then those relatives wenye hukuja bari wanasema I'll do this, none of them cared. Unaona? So mi nimaza college, nikatafuta job, nikapata. But sasa hapa ndio shida nyingine.
nikipata job silipwi. Why? Like, you're working but your bosses are not paying that. Wanasema hakuna do. Naona ilikuwa inakuhapenia wewe peke yake hadi yao with my others au watu nilikuwa na work nao juu au pia walikuwa affected. So napata mimi nimezoea kuvumilia, so napata na kuamilia hii job though hao wanajitoa but mimi nakuamilia juu I don't know how to live. Naona so nasema acha nivumilie, maybe ata change. But sasa hiyo change haikuji. First month the same. Sasa unajua unafaa ulipe rent, unafaa ukule, bills ndo hizo. So from there nika decide tu acha nitafute job ingine. So kutafuta job ingine nikaenda Rongai nikapata job, but that's the time nilirealize niko pregnant. And so uko pregnant na hauna do, hauna pesa ya rent na food, but sasa unaenda job daily, ukirudi kwa nyumba uko pregnant na una food, nakwambia the feeling is worse. So sometimes nilikuwa nakoroga maji na unga ya ugali yenye nilikuwa nimepatiwa na some few friends kwenye nilikuwa nakaa before, na kunywa hivyo na lala bila like kama iko cooked. Exactly. Juu hapa na work yes, but sijui kuiba ama nichukue 50 niseme niambie boss wangu nimechukua 50 shillings juu sina food, juu singeweza kujiongea. Rongai bado mko mnalipwa? Sikuwa nalipwa. Juu nilikuwa na work, huyo mama ananiambia sasa hii actually unaona market venye kuko hakuna do. So but umework? But nimework na yeye ndiye alikuwa anakuja anachukua do. So ulikuwa unapata at the end of the week anachukua do zote. And mimi nimelearn kwa very honest. Juu sasa sikuwa nataka hata 1 shilling ipotee. Juu mimi pia nimetrainiwa hivyo, my mom used to be like that. Like atakupatia do na atacalculate. So hakuna any cent ingemiss. So napata mimi nilikuwa napatia my boss share yake. I was expecting yeye pia atafanya part yake, but hakukuwa na such a thing. So I decided niende this time. Sasa ule tu boy moja akanicall akaniuliza, hey Sharon, mambo poa, ati niko na job Kisumu, unaweza penda kwenda? Nikamwambia hey, actually ningependa sana. Akaniambia acha nikutumie namba ya huyo madam mcall. Nikamwambia sawa. So akanitumia, I talked to the lady, we decided nitaenda na Kisumu. But sasa the guy called tena akaniuliza uko poa? Sasa Jumeme na mashida zangu zote, si nikasema hey, this person cares so much, let me pour out my problems, mashida zangu. Exactly. So mimi nikamwambia this is someone who came to when your mom was dead. Akasema I'll take care of you. No. The guy akasema I'll be there for you. So unajua mimi words were so heavy, nikasema hey, since he'll be there for me and nana amesema hivyo, sasa nimvumilie. Sasa nilikuwa nasemanga humans who make mistake, so naweza vumilia shida. So it happened, I had to travel from Nairobi to Garissa because the girl alikuwa anakaa Garissa. So mimi kwenda Garissa, after sasa mmeongea nikamexplainia shida, akaniambia no, since nilikupromise hivi, just come, I will take care of you. So because you're pregnant. Exactly. Ulimwambia you're pregnant. And it was not for him. Obviously. Kwa yake because tulikuwa tusha break up. Nakakuchukua. Okay. So mimi kwenda Garissa ilikuwa tough. Okay, the first few weeks alikuwa na pamper with anything you want. Ukicravia yogurt, pizza, mimi nilikuwa na cravia such things. Alikuwa na provide. So kufika 8 months mtu akaanza kuchange. Alikuwa anani mistreat sana. Alikuwa anataka nirudi Nairobi. Unajua Nairobi sina home sasa. So mimi and remember my dad hajui anything because sikuwa nimemwambia, because alikuwa shaniambia nijipange. So actually mimi nilikuwa nachukua words za mtu so serious.
like ukiniambia hivi I trust you that umesema hivi. Sikuwa najua kudisana. So the guy akaniambia nijipange nirudi Nairobi. Uje doc ashaniambia siwezi travel na that pregnancy. Nikaenda nikamuexplainia. Yeye hakutaka kusikia. So what he used to do, alikuwa anaenda lodge na some ladies, morning anarudi, ana shower, anaenda job. So mimi nilijua this juu kuna time alikuwa ameweka phone kwa kiti, mimi nikachukua. Actually ni message ilipop. Juu mimi sinanga hiyo issue ati kumeenda into other people's business. So mimi nikashindwa, mbona naona jina langu hapo? So mimi nikachukua kuangalia, nikaona they were discussing me. Because this girl alikuwa anasema alikuwa anaambiwa dem mwingine ati alichukua tu a random lady from Nairobi, she needed help. So I told her to come in my house, nimsaidie, then she'll go back. So like wewe uko hapo hivyo kusaidiwa, it's not like you're together. Not really. So I asked him, mimi sijatrainiwa unajua mimi sikuwa najua ku come out. So mimi nilikuwa so gentle because I'm so mad inside but I can't express it outside. So nilikuwa naenda najiambia tu relax and then naenda namuita namuuliza, kwa nini umefanya hivi na hivi? Mbona hukuniambia ulienda like uko ready for this? Instead ya kwenda kuniharibia jina wapi uko job kwenu, because those people know me. Naona. So yeye alikuwa like sitaki kusumbuliwa, do whatever you want to do. Naona. So nikasema sita take a lot of that. Juu sikuwa nataka kuhata mtoi because I loved the kid. Because this pregnancy ilikuja with the man mwenye nilipata naye this kid. I loved the guy sana. But it happened, he lied to me that hakuwa na wife. So me could realize that this man is a married man. Trust me, singeka. Because I have experienced living without a father. And this man alikuwa na wife na a kid. So hapo singeka. Mimi nilimuongelesha nikamwambia wacha mimi niende, like yani to assume hata hii kwa hii happen. Hivyo tu. Remember, I have no job, I have nothing, and I don't want him to take any responsibility because mimi najua anafaa kushughulikia familia yake. So hiyo ndio ilikuwa kwa my mind. Hiyo hata venye tu nimemaliza college, because mimi nilijiambia sitawahi destroy another man's family. Naona, because of how nimegrow. So nilikuwa na imagine, mimi hata sikuwa najifikiria. Nilikuwa nafikiria mtoto ule mama na huyo mama watafeel aje wakijua this man niko na yeye. So after me agree communication ikatika hivyo. Ilisha. This time 8 months, you're 8 months pregnant, like hajui anything about me, and to make matters funny, hakuwa ananitafuta. And mimi like nili brush two off, like that's it. And this is someone you really loved. So I had to cut it off because I was thinking about this baby. And then venye nilipata ball, hata story atina abortion, like when he hit. So this guy akadecide kuniweka for the next 1 month, nizae, then after that I'll come back to Nairobi, nitafute job. So hiyo process, kulikuwa na the friend mwenye alimwalika, the wife sasa ndiye alikuwa ananisaidia a lot of things. From food. Yeah, sasa amechange. Wow. So unapata nda job achi food. So mimi nilikuwa naenda kwa hoteli ya huyo dem, na kula na tunapiga story na rudi. Because nilikuwa na try nisiweke stress. Kwa juta doctor, sinakwambia mimi mtaki niambia kitu, I always take it very serious. And so mimi venye doc aliniambia uhitaji stress. So mimi niliweka sihitaji stress because naweza lose mtoi. So anything alikuwa ananiambia nilikuwa na brush off. But sasa nilikuwa tu that quiet person, humble person.
because otherwise hauna voice in that house. So yeah, my time to give birth kafika. Actually alinipeleka hosi, and remember I used to pray, though sikuwa na pray with understanding. So naweza sema God ndiye alikam through your time juu alikubali kunitia uba kanipeleka hosi. But sasa yeye alikuwa anafanya vitu zake kando, mimi pia nafanya zangu kando. So napata yeye akanipeleka hosi. During that process and all that, nikaambiwa ni emergency, lazima niende CS. The guys akataka kuruka, anasema oh my parents don't know about this. Yani alikuwa na involve. Yeah. So actually ako sign. The other party ndo alisign. Hey. So nikarashiwa, and then my son came, and after 2 months I healed, because I thank God also juu aliniandikia mtu wa kazi. Actually sasa hapo niliona God. So huyo dem alikuwa anakuja from saa 2 to saa 1, and alikuwa na take care of us vizuri. And after 2 months, hapo ilikuwa February, nika decide sana nirudi Nairobi. So napata amekuwa attached na mtoi, but at the same time anataka tuende. So unaona tu wenyewe huyu hayuko yani bado haja make mind yake. So nika contact my cousin, au ni cousins wangu wenye my mom really loved. So I contacted one of them, nikamwambia nataka uni host for a while, at least mtoi grow alikuwa 3 months, and then akifika around 5-6 nitafute job. Akasema tu ni sawa kuja. But sasa unajua tu cousins, because hapo hivyo lazima provide, na wezi provide uko na mtoto, like wanashindwa pia kwa nini the man is not, mbona nini provide food. So ilikuwa tough. Just sometime okay, hiyo time nilipata job huku Nairobi, nilikuwa natoka Umoja, kana nimebeba mtoto hadi Kariobangi South hapa kwa chief. So nilikuwa nachoka kukuja na yeye daily. Nilikuwa napanda gari. Okay. But sasa some few people walikuwa na chip in your transport. Just sasa me I have sina anything. So nikapata daycare, nikaambiwa nalipa 250 daily. Ni mdogo. Sasa nimepata job. Oh. So mimi najua hiyo 250 nita afford, juu obviously nitalipwa. Yeah. Nilikuwa naenda up not kutolipwa. Hey, this is the third scenario, like haujalipwa bado. So nilikuwa na pressure. Nilikuwa sasa at least nimeinvitiwa church. Irina ameniambia make sure umekuja church. Na nilikuwa ni pressure sana. So nika manage kukuja, nika meet na Pastor Sam, akaniongelesha. So nikaanza kuona light. Because sasa alikuwa ananiambia you need to pray. Naona. So akanisaidia pia kusoma Bible. Jumi nilikuwa najua Bible ni ya pastors. Hao ndo wanatusomea, sisi si kusoma. Nilikuwa ignorant. But nalingana tu please bado umetoka. So after nimeongelesha and all that, kuna some books a friend alinitumia. So hiyo ndo ikaanza kunifunza. Nikaanza kuona how life is. So nikiwa hapo job nilikuwa nasoma. Nikisoma kitu naambia enda uombe. So nilikuwa naenda kuomba kwa choo. I used to pray. Hata huyo colleague wangu sasa akaanza kunichukia juu hatuna time ya kupiga story. Naona because time yana nataka tupige story, mimi nasoma kitabu. Time nimeweza kusoma kitabu sasa ako ready, like sasa tupige story, nimeenda kuomba choo. So naona akaanza kukua na like ana feel ni kama staki stories zake and all that. But sasa for me I wanted to get this. I wanted to know, because for me mimi naweza sema nimefunzwa na ulimwengu. Not even anyone mwenye ako related na mimi. Basa ulimwengu ndio imenifunza, but in a good way. So through that learning ndio sasa nikaona light ways zinaanza kuopen. Ndio sasa the same guy through that prayer that I was making is the same guy mwenye alitafutia job yenye nilikuwa decide.
ile wa Kisumu huyo wa Garissa. Okay. Ilikuwa Garissa. Sorry. So akani connect hiyo job. So nilikuwa tensed juu sijui huyu mtu atanichukulia interviews. Yani nilikuwa nishaanza mimi uogopa watu. Nilikuwa naogopa watu hiyo time. Like nikimagine kumeet na mtu nashindwa sasa atanichukulia aje. Naona. So kwenda that interview, Pastor aliniambia all is well. So mimi nimefika hivi, najua so unajua sasa interview ya pharmacy is not easy. Obviously watauliza maswali mob sana. Wewe umekaa all that while hujashika kitabu, at least umepitia some things, but hapa hakuna anything. So mimi nimeenda interview and my boss mwenye ako hadi sahi aliniuliza those questions zenye aliniuliza zilikuwa siwezi sema nilijibu aje, but nilijibu the exact thing. And then akaniambia you're hired. Akaniuliza how much do you want to be paid? Unapatiana macho. So mimi kwambia akasikwa like akwanza akashtuka juu ufai kulipwa hiyo pesa yenye unasema. So mimi pesa yenye nilisema akanilipa double ya hiyo. So unajua mimi niko like hapana, is normal. Juu umezoea like hadi zile kazi zote umeenda haujakuwa ukilipwa. So okay. Nilishtuka at the same time nasema acha tuone tuende kwa heart. Nilikuwa nasema acha tuone kama utanilipa juu boss. Mimi najua watu wanilipa. Na sisi I'm not doing hiyo job yao vizuri. It's just I don't know. I think it was just something spiritual. So akaanza akaniuliza unataka kwanza lini? So unajua pia niko tensed because hiyo job iko in a very good position and the people who are coming there ni watu prominent. So mimi nimetoka interview. Alinipea 5 minutes kwanza nifikirie about your salary ama ni kidogo. Sasa nafaa nirudi niseme ninataka uniongeze. So for me nimeshajua like I think tu ni your background. Sasa ujui kujitetea. So unaona una move na kitu yenye mtu anakuambia. So kurudi kumwona akaniambia for me I want you to start tomorrow if that's okay with you. My friend, yes. So unajua pia lazima ukue like uko calm. And then nikamwambia tu yes I'll start tomorrow. Akaniambia are you available from 8 to 8 or you want to work from 8 to 6? Give me your options. Time. So uje kuwa like uje patio such an opportunity. Mimi nikasema I can work time yote from 8 to 8 I'm okay. So unaona juu nilikuwa nafikiria my son needs some things. Lazima nijipush. Unaona juu sasa nilikuwa naona hii pesa yenye nataka kunipea ni mob. So lazima I have to work for that money. So the moment nilianza job lazima kungekuwa na a little bit of trainings here and there because lazima mko mnatumia system and all that, and nika-adapt haraka sana. But sasa my friend uje nilienda CS, kuna hii dawa unadungwa inakufanya una forget, like I think iko na limit like maybe for a year, but kuna ile kusahau. Mtu anaweza kufunza kitu sahi usahau for some few minutes but so hiyo kitu imekuwa ikinisumbua, but my boss was so patient with me. So hapo ndo nilirealize this job ni God alinipea, because if ningekuwa nasahau hivyo kwa job different singeka. So tumekaa naye all that while and thank God pia alinifungulia ingine hapa Kiambu. Wow. So I think nilikuwa na pick from your story yote ni how powerful words can be. Juu like hiyo hadi karakta yako venye iliformiwa ni juu ya unataka tu kujifungia, hauwezi ji-express, hauwezi express your mind, and pia like kuna hiyo kama ina instill woga. So I think for me nimepick nafaa kuwa so careful na words zangu, especially to parents out there.
please let's mind our words. At that time maybe unaweza sema yes nimekasirika, but hizo words zitabaki and maybe you're killing someone who anafaa kukuwa great, but juu sasa hizo words unaendelea inaenda ikimfanya weak. So I really hope to pick something from that. And also something else pia I think like hiyo tukiend pia it's that vitu ni kwa spiritual. Vitu ni spiritual, so let's desire to seek God